imyaka 7 man, imyaka 7 uri muri production. Element nta myaka 2-3 ishize ari muri production. Hageze wenda ntabwo ari wagera ku rwego rwe. Ntabwo ujya rimwe na rimwe uvuga ati Imana ubu ngubu nta we kwera imyaka 7 Imana niyanyibagiwe. Iyo uzi gucuranga hose uri adapt. Ariko kumenyana n'abastari bigusaba ngo umwemeze ukora ikintu kabisa kimukome. Kibiti kibeti. Niwe mustari mwahuye ukavuga akakugora byatanye. Nka Blues Melody. Blues Melody kabisa naramubonaga ku ma videos ahantu henshi ku ma social media. Indirimbo ujye guhera aho ni indirimbo yitwa Ishema. Wenda turaza gukomeza tureba project ukuntu bibuze kugenda ariko nubwo akanga ugeze muri studio. Hano bwa mbere. Yes, kangwi kaze mwifurize ibihe byiza mwifurize kugubwa neza nitwa Rex and day to day TV umunsi kundi tuba turi hano kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Wabibonye ko uyu munsi nakizemo batwitutuyiko nisanishije n'ahantu ndi ubu ngubu ndi muri studio ugiye kwibaza ngo subuno naje gukora ingoma naje kuba producer byagenze gute ariko turi hano kugira ngo nubundi rimwe na rimwe tujye tureba impano zizamuka uko ziba zimeze. Uyu munsi nkaba nageze hano nsanga hari umupapa aba yaje muri studio gukora indirimbo abantu bashobora kwitega kabisa zakora ibintu bikomeye. Reka muhe ikaze tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Amazina yanyu mwitwa nde? Nitwa Steven Mwesige. Irinde ni by step. Yeah. Okay, uriko tugusanze hano uje gukora indirimbo byanga byakunda cyangwa uri producer cyangwa uri boss kimwe muri? Oya, nje gukora indirimbo. Hari indirimbo nkeneye gusohora. Mfite indirimbo nyinshi. Ariko muri izo urumva hari yo ngiye guheraho. Indirimbo ugiye guheraho ni indirimbo yitwa Ishema. Wenda turaza gukomeza tureba project ukuntu bibuze kugenda ariko nubwo akanga ugeze muri studio. Hano bwa mbere. Uri kwiyumva gute bwa mbere muri studio? Ndumva neza ndashimira Imana ndashimira iyi ntambwe duteye. Ndizera ko bizatugenda neza cyangwa bigende neza. Studio wabibonye gute kari bwo bwa mbere ukijya muri studio? Ndabona iri classic. Ndabona ari nziza. Kuko ariyo mbanje kubona yaba hari n'izindi zirenze ariko genda ndabona yari nziza cyane. Okay, producer yitwa producer L Beats. Reka nawe tumwegere dore hano bari mu ma projet menshi cyane tuganire nawe. L Beats bimeze bite? Fresh one. Meze neza cyane. Fresh kabisa. Amba nkubona. L Beats ni muntu ki? L Beats ni umuproducer. Nkora mu bintu byinshi bitandukanye njya naririmba. Nkaba nkorera n'ubundi muri studio ya Umoja Records iri Masaka mu karere ka Kicukiro Rabagirana Ministries ni hwiri. Okay, Elbit umaze igihe kingana iki mu gukora production? Maze imyaka 7 nabigiyemo 2015. Icyo gihe wari uri Hemana? Icyo gihe nari ndi Karongi kwa Element. Niho mu rugo twese turabi Karongi man. Murabi Karongi mwese? Yes. Wageze i Kigali ryari? Nageze Kigali 2016 mu ntangiriro. Byari byoroshye se? Mbo ntago byangoye cyane. Nta kibazo kabisa byari fresh. Ufata umwanzuro wo kuza i Kigali icyo gihe byameze bite? Kigali ubundi akenshi umuntu wese ufite tala wese ahita ashaka uburyo anyarukira i Kigali kuko niho byoroshye. Urumva gukorera umuziki Karongi nta hantu bihuriye no gukorera i Kigali. Tureba abanyarwanda hariya. Okay. Uravuze uti gukorera umuziki mu ntara ni Kigali ni ibintu bitandukanye. Nayo mpamvu afashe icyemezo cyo kuza i Kigali. Yes. Icyo gihe uzi i Kigali wari ufite offer yo kuza i Kigali? Cyangwa waje gusareka nzi mpima mahirwe? Nari nje kureba ibikoresho kuko icyo gihe nibwo nahise nshaka studio. Mfite viyo nkunda bya Atari yayisangurira studio full. Icyo gihe rero twaje Kigali tuje kugura ibikoresho. Nitanahagu. Kigali uhageze byagenze gute? Abahanzi baho niki cyakugoye niki cyakoroheye? Kigali abahanzi baho urumva urabanza
ukiyadapta kuko nari mpageze bwa mbere ariko nagiye mpasanga abantu benshi ba za Rusizi Musanze twari tuziranye rero ntago byangoye twatangiye gukorana bigenda biza ikigorana urumva ni ukumenyana n'abastari mbwira ikintu cyakugoye mu kumenyana n'abastari urumva biba bigoye akenshi urumva taci hari ukuntu abastari baba bamenyereye amabiti nyine yakubita icyo gihe naje bibanza kunshalenjinga kuko nge akenshi narindi mu kintu cya gospel cyane ntari muri sekira cyane ba muri gospel cyangwa se gufata gospel nkayivanga na sekira abastari rero ntago byangoye cyane kubera ko n'ubundi iyo uzi gucuranga hose uriyadapta ariko kumenyana n'abastari bigusaba ngo umwemeze ukora ikintu kabisa kimukome kibiti kibe kimeze n'umustari mwahuye ukavuga akakugora byatanye nka Bruce Melody Bruce Melody kabisa naramubonaga ku ma videos ahantu henshi ku ma social media ariko tutarahura live yes nowe mwanzo wumva wifuza gukorera cyane mu Rwanda barahari benshi batatu wifuza bakuru bati nimba korera kabisa nka Bruce Melody ntago twari twatangira gukorana cyakora twari turi guciringa ariko nka Bruce Melody ni sawa akaza aba ba Juno akaza Rine Sano aba babwiza bose mani barabaje bose bameze neza mu Rwanda bari kwihuta cyane aba artiste bari kwihuta cyane tugaruke kuri Element ni umuntu wo mu gace k'iwanyu Karongi so nawe ni umusore wavuye Karongi azi Kigali azaje kuririmba birangira abaye umu producer arabikora biranamukundira ni reso mukura kuri Element Element ikintu mwigiraho cyane ari serious mu kazi arakora cyane no gukora cyane kubera ko Element tumumenye ejo bundi mu myaka nk'ibiri ishize 2019 iri kuvamo ntekereza ko aribwo yinjiyemo neza ariko dutangira kumva projet ze 2020 n'ubundi Element turaziranye nuko wenda buriya ariko burara bari muziranye he ko Karongi hari ahantu twakubitaniraga hari mu mujyi gutyo basami hari mu mujyi mani bwishyura naho kubitanaga mugiye gukora iki wenda nuko ubu haciyemo igihe ngewe urumva nari ku ruhande rwa gospel hari igihe nabaga nyarukiye mu marepetisiyo hariya za Galilaya ahubwo nsuze n'abanyakarongi cyane rero tugakubitana gutyo ntago twaganiraga cyane kuko ntitwagendanaga cyane ariko hari bagenzi be yagendanaga nabo n'ubundi twari inshuti tunaririmbana mu mago. Icyo gihe Element yakoraga iki? Atandukanye. Icyo gihe Element yari nekereza ko bura yarigaga icyo gihe. Ako bumuye ntago yakwibuka. Simbizi ariko ashobora kunyibuka kuko hari ibintu nakoraga bishobora guhita bituma nyibuka bituma kwibuka kandi ndabizi neza ko vuba ngaha ari buze kukwibuka neza cyane aranyibuka araza kukwibuka neza Element aranyibuka ubihagazeho ko ibintu ugiye gukora bwaje yes araza kukwibuka imyaka 7 man imyaka 7 uri muri production Element nta myaka 2-3 ishize ari muri production ageze wenda ntabwo ari wagera ku rwego rwe ntabwo ujya rimwe na rimwe uvuga ati Imana ubu ngubu kwera imyaka 7 Imana niyanyibagiwe urumva icyo gihe 2000 ntabwo ari imyaka 7 maze nkora kuko icyo gihe 2015 nibwo natangiye kwiga ubundi natangiye gukora neza 2021 ngewe nibwo natangiye gukora beat nkakora beats nka beatmaker nkakora nka mixinga byose nkabisoza 2021 nibwo nabyinjiyemo ahubwo mbere yaho nabaga ndi kwiga online nihugura urabiza aba producer benshi dukunze guhera kuri twa FR tudukiniraho gutyo tugenda tuzamuka tuza ku ma logic gutyo rero icyo gihe nari ndimo niga nihugura yes ubu ngubu utekereza ko ari iki kibura kugira ngo noneho izina albeit ri boosting
niki kibura ubona ari iki kibura kugeza ubu noneho ubu nta kibura mbere nashoboraga kuvuga nti ntago abantu bamfasha kuzamura umuziki mbafite ariko ubu biroroshye hari ba Bob Pro n'uwe Element rega yamenyekanye cyane kubera ko ari Bob Pro ntago Element n'ubundi akora audio ngo irangire akora beats akanarikodinga hanyuma bigasozwa na Bob Pro ngira nkunze kubyumva rero kugeza ubu mu Rwanda ntekereza ko ubu muntu uri gukora mix ahantu hose ni Bob twamaze kuvugana numva biroroshye n'ubundi hano amabita amwe namwe hari n'amaproje hano Bob yatangiye gukoraho ari no gusoza harimo iyo witwa Jire bagiye kuyibona vuba ni semi gospel ndakeka yaranarangiye hari n'andi maproje menshi arimo hano agiye gukoraho rero ntekereza ko Bob akagenda akayasoza kuri mix ye ntekereza ko ubu rero byaroroshye ubu byaroroshye n'uwuhe muhanzi mu Rwanda umubonamo nk'umuhanga cyane mu Rwanda harimo benshi ntago narobanura cyane ariko nka Bruce Melody hari n'uramutipe uririmba bakange nawe buriya ni umuhanga ahubwo ntago nkunze kumubona cyane Sean Breeze harimo abarine Sano ba Real Ways ni benshi man ni benshi so tugaruke ku kintu kijyanye n'abaproducer dore ko ari wo mwuga nawe unarimo nabahe ba producer babiri mu Rwanda ubona bahagaze neza kuki ari kuri beats akaba na sound mix kuri beats kuri beat na Element man wa kabiri yafatiyeho ariko baranahari benshi nka Kerema ajya akora utuntu tukankoma muri wafatiwe wari uvuze Made Beat mu Bwongereza niba atari USA ari mu Bwongereza so nk'umu producer tugiye mu buzima busanzwe uryama amasaha njyewe ndyama amasaha yuzuye nibura 7 ntakunze kandi producer baryama nk'abiri kereka iyo byabaye ngombwa ko ari akazi kenshi nk'iyo nge mfitemo album mu hano ndi gukoraho ndyama kuva saa 7 kugera saa 12 ni ikihe kintu kijyanye n'imirire cyangwa ibindi bintu bijyanye n'ubuzima bwiza umu producer akakwiye kwita kugira agire ubuzima bwiza akomeza ari refresh mu mubiri imirire ni imbuto ibintu bya sesame kubabizi gutyo akoze producer kunywa inzoga aricyo bitwaye ngiye kubera famille navukiyemo ntabwo kugeza ubu nari nanywa ku nzoga nta n'ibindi bintu mfataho cyane cyane nk'ibyo birimo alcohol n'iki ariko ntekereza ko kunywa inzoga byaterwa n'umuntu we uko abibona kuko akenshi agifata icyo kinyobwa wenda kubw'impamvu runaka ariko nge numva nta kibazo ariko ku ruhande rwanjye nge ntabwo nayo gukorera indirimbo s'umuntu wanyweye inzoga nta kibazo ni akazi bro ni akazi wese umusitari mwakorana mutatari kunywa akantu ushatse ko abasitari bose baba bari kunywa akantu abenshi abo mukorana baba bari kukanywa yes ukabyihanganira ugakora nta kibazo ni akazi ntabwo bikubangamira oya okay Elbit ngira ngo niwe twaganiraga ni umuproducer mushyashya ariko nanone uri kuzamuka neza cyane mugiye kumubona mugiye kumwumva kabisa kubera ibikorwa arimo ala planning hano ubwo ngiye mbaye wa mbere mu bantu bateguje abanyarwanda sibyo reka tukwifuriza ishya n'ihirwe ngira ngo mukomeze projet yanyu kandi mwakoze kubw'umwanya wanyu mwaduhaye mbugoreka ubwo mutarasoza kubifuza gukurikirana ibikorwa byanjye nka Elbit cyangwa amafilime nkora cyangwa se indirimbo zanjye n'ibindi kuko n'ubundi ndanaririmba iyo mbonye umwanya mwareba kuri YouTube channel yitwa CTV Rwanda CTV Rwanda bakareba no kuri MTV Rwanda hanyuma n'abastari bakeneye beat ziri free ngenda nkora nkazishyiraho ku buryo yayumva kaza gashyiramo imirongo hano muri studio bareba kuri Elbit Rwanda. Okay, izo ni platform zose ushobora kumusangaho yitwa Elbit reka tumureke we akomeze akazi ke ubundi twebwe n'undi tuba duhari umunsi ku wundi ni day to day. Murakoze cyane Steven mwese reka tukwifuriza cyane hirwe. Yego murakoze namwe turabanezerewe. Ubwo reka video indirimbo yanyu tuyitegereze mugiye kuyikorera amajwi amashusho byose tuzabigeza ku banyarwanda. Asante sana. Sawa day mu munsi ku wundi twase Rexon wakoze cyane.